સ્ટ્રીમ સ્ટાર્ટિંગ અને યુટ્યુબમાં એન્ડ સ્ટ્રીમ कर दो. ચલો. હેલો. હા હા, એક મિનિટ. આ કેમ યુટ્યુબ પર લાઈવ નથી થતું? ખબર છે મને. હા, આમાં તો બ્લેક સ્ક્રીન જ દેખાય છે ને? યુટ્યુબ પર તું મને લાઈવ નથી દેખાતો. અચ્છા, તો પછી યુટ્યુબને અને આપણી બીજી 35 મિનિટ્સની જ હતી કે? હા, આપણે જો ને બીજામાં ઓલું જ હતું, ખાલી એક વસ્તુ જ બાકી હતી. ઓકે. તો જો 13 અને 11 વ્યૂઝ ક્યાંથી આવ્યા તને આમાં? મને નથી ખબર ભાઈ. ચલો, યુટ્યુબ પર લાઈવ આવી ગયું હશે હવે. આપણે હે એવરીવન, લેટ્સ ગો ફોર કેસ 2 riddle on the rails. We have my +1 Vidhi and +2 Pramit. Let's First of all, I'll do one thing is to like the stream. cool. મારામાં તો લાઈવ આવ્યું. તારામાં લાઈવ આવે છે? હા, એટલે હજી સ્ટ્રીમ હા. સ્ટાર્ટિંગ જ છે. હા. જો પણ હા, ચાલુ થઈ ગઈ છે રિફ્રેશ સ્ટ્રીમ. હો, થોડુંક ડીલે છે. ઓકે, કુલ. તો ગેમનો અવાજ આવે છે? ઓકે, એક મિનિટ. એજી ચાલુ થઈ ગઈ. કેમ આટલું ડીલે છે? ઠીક છે, ચલ, હશે ડીલે. તારા યુટ્યુબ નો અવાજ આવે છે. હા. ડિસ્કોર્ડ પર. ઓકે, હા. ઓકે, તો એક સેક. તારી યુટ્યુબ ઉપર થઈ આ દેખાય છે મને, પણ ડિસ્કોર્ડ પર નથી દેખાતી ગેમ. ડિસ્કોર્ડ પર ગેમ નથી દેખાતી તને? હા. ઓકે, ગિવ મી અ મિનિટ. હા. યા, ઓલ ગુડ. દેખાય છે હવે? ઓકે. અને હું ખાલી ઓડિયો ચેક કરી લઉં આપણો અહીંયા. યસ, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. તું કંઈ બોલ. મારામાં તો લાઈવ આવ્યું. તારામાં લાઈવ આવે છે? હેલો, સંભળાય છે? હા હા, સ્ટ્રીમ પર બી તારો અવાજ આવે. લેટ્સ ગો. સો હે ગાઈસ, આઈ નો અત્યારે વ્યુઅર્સ નહીં હોય આપણા, પણ અગર ફ્યુચરમાં કંઈ જોવે તો ઇફ અનેરી વોચિસ ધીસ, તો we'll go with the second case. We've already solved one case, the fate of Black Peter, where one of the harpooner was the murderer. Let's go for the second case. પેલા કેસીસમાં શું તને જેટલા કેસ આપણે સોલ્વ કર્યા એ બધા હા હા, if we want to jump back to any one case or the other. Cool. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now.
Mycroft. Oh, yes. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. નાઇસ. એક જ મિનિટ, હું એક બે વિન્ડોઝ અહીંયા ત્યાં કરી દઉં ખાલી. હા, આઈ થિંક આમાં જે વોટ્સને કીધું ને કે આપણે મળેલા માઇક્રોફ્ટને અને મેં એને એક સ્ટોરીમાં લખ્યું છે. આઈ થિંક એ બુકની વાત કરતા હતા, કારણ કે બુકમાં બી સિમિલર જ હતું. માઇક્રોફ્ટ આવે છે શર્લોક પાસે અને મદદ માંગે છે. અચ્છા, ચાલો. શું છે? ટાસ્ક છે જ નહીં. Riddle on the rails. A late night railway station, an incoming train, an impossible riddle. Holmes and Watson's return from holiday evolves into a tale of intrigue. That's it? પીટર કેરીનો કેસ હતો. Okay. નાઇસ. My archive. I can always consult with it if needed. Ooh. The grotesque harpooner's murder. revenge. The first case. The grotesque murder of the former Captain Peter Carey, known in the prior, has been resolved. The evidence that Scotland Yard received from a trustworthy source was more than sufficient to conclude that the murderer, Pablo, okay, one of Carey's former harpooner. However, lawful justice could not be awarded. Contra was found dead of natural causes, possibly from his remorse at committing such a terrible crime. Okay. Nice segue. This is where I keep my post. That's it? Okay. My ચેન્જ કરો જ કપડા. I can Let's go. મને લાગે ચેન્જીસ કરવાના હશે. We are going somewhere, right? In the train or something? હા, પણ એક્ઝિટ બી છે, રાઈટ? ઓ ના, હા, એટલે આઈ થિંક એક્ઝિટ કરવાનું. આઈ મીન ઘરેથી બહાર નીકળવાનો દરવાજા પર જાઓ. વોટસન શું કહે છે? વોટસન જોડે જાય ને આપણે? ટેલિસ્કોપ જોઈ લે. ના જો તો કોઈ નહીં જવું મારે યાર. look after Mrs. Hudson for us, Toby. બધું ગ્રીન તો કરી જ દઈએ. હા. I think everything's good. Let's go to... Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train.
Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. 1 week later. Missed an important phrase in a dialogue. You can always open the case book and check dialogue log. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. So પાછા જાય છે ભાઈ એક week પછી. The headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, Oh. say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Butte. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. એટલે આ પાછો જતો તો ત્યારે રાઈટ 1 week પછી. હા. એક જ મિનિટ. ચલો આ વખતે તો વોટસન સાથે છે Well, કેસમાં. here we are આપણે again at Evesham Station. હા. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Solve the mystery of the vanished train. Inspect the rails where the train vanished. Okay. હા શું કહે છે? ઓકે નહીં. What should we do next, Holmes? હા હા ઊભો રહે. સ્ટેશનમાં અંદર જઈએ. બીજું કંઈ છે નહીં ને મિની હિન્ટ્સ. ઓકે અહીંયાથી ઓલી સાઈડ જવાનું ને આપણે ટ્રેનના સાઈડ. કયા ડિરેક્શનમાં જવાનું છે એ બી નથી ખબર ને આપણને. અહીંયા લખ્યું હશે ઉપર લંડન. આપણે લંડન જવાનું છે રાઈટ. એટલે ટ્રેન અહીંયાથી આવતી હશે અને અહીંયાથી ના આવી એટલે આપણે આ સાઈડ જવાનું ને. હા એ ફોક સાઈડ જ જવાનું. યસ. બીજું કાંઈ અહીંયા છે અંદર જવા માટે? First of all, let us examine the area where the train disappeared. ઓકે ઓકે સોરી ચલો. અરે Yeah. Imagine it. Oh, new one. Nice. This is the place where we saw the train vanish last night. Okay. Railway. Railway sleepers, nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. શું ફૂલ છે? The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. ના સંભળાતો. સ્પીકર લાવવું હોય તો લઈ આવો.
ચલો મેપ. અચ્છા પાછળ જઈએ હા મને લાગે છે હવે મેપ Station. લેવાનો છે. સાયકલ. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. ચલો પૂરવાનું છે આને. ઓકે Fully grey hair. Honorary badge. So, વેડિંગ રિંગ. ઓકે Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. રિપોર્ટની વાત કરે નહીં. train composition report. હા મેપ તો અલગથી આપશે ને. હા I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. પણ ટ્રેન કોમ્પોઝિશન બી તો આપણને જોઈતું હતું. હા તો એ એના ઓફિસના અંદર છે. This part is probably from a locomotive. ઓકે શેલ્ડન. એક મિનિટ આ બધું પછી પહેલાં યાર તું મને મેપ દે નહીં તારું ભૂલી જઈશ પછી. વેઇટિંગ રૂમમાં જ કીધું હતું ને એને. હા ના અહીંયા હા વેઇટિંગ રૂમ નથી આ. આ વેઇટિંગ રૂમ નથી. હા બાજુના રૂમમાં વેઇટિંગ હોલનો દરવાજો. આ ટ્રેન સ્ટેશન છે ને આ વેટ. અચ્છા ઓલું વેર હાઉસ છે. ઓકે હા This map will be useful. નોફિંગહમ અને ઓકે જોવાનું હતું. હા નોટિંગહમ અને લંડન. નોટિંગહમથી લંડનના વચ્ચે અહીંયા ઈવશેમ હતું. આપણે અહીંયાથી લંડન જવાના હતા અને અહીંયા ગાયબ થઈ છે આટલામાં. હા ઓકે ઓકે એટલે આ વખતે આપણે લંડનમાં તો છે જ નહીં. આ આપણો નવો મેપ છે જેમાં આપણે બેકર સ્ટ્રીટ અને ઓલું હતું ને આ આપણો નવો મેપ એટલે છે. નોટિંગહમ જવાનું આવશે ક્યારેક તો. હા હા ત્યાંથી આવતી હતી એટલે એ જ ને કે ત્યાંથી નીકળી તો છે પણ હા. પહોંચી નહીં એવું કંઈ. ઓલું બી લેવાનું છે. Locomotive bell. હા This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. ઓકે થેન્ક યુ. આઈ થિંક એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ યર. સામે ઓલું શું પડ્યું છે? કાંઈ નથી. ઓ હા નહીં આમાં જમ્પ નથી એટલે આવી રીતના ફરીને આવવું પડશે. ત્યાં બહાર લોકો છે જેની સાથે આપણે વાત કરી શકશું. પછી અહીંયા આ બધું શું છે ઉપર ચડાય છે ના. ઓકે બ્લોક છે. કુલ. બહાર નીકળીને જવું પડશે. અહીંયા જે એક રૂમ હતી ને એનો Railway post bags. ધેટ્સ ઇટ. લે ઓકે તો ઓલી કમ્પોઝિશન રિપોર્ટ નથી જોઈતી આપણને? એ જ ને ક્યાંથી મળશે?
સો ફાઇન્ડ મોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ વેનિશ ટ્રેન. હા ભાઈ એક તો કરવાનું છે. યુશમ The entire train has disappeared. It's a disaster. ઓકે. ટિકિટ ઓફિસ જ કીધેલું. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. कौन Mr. Robinson? A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Okay. Nottingham Train to London. composition. Train liner 324. Composition locomotive, coal car, first class car, postal wagon, special wagon. Ordered by Mr. Robinson. Oh, आखी train was ordered by Mr. Robinson. ભાઈ સાહબ અમીર Here માણસ is the છે. train set. A telegraph. Okay, cool. અહીંયા બ્લોક છે. No documents here, no documents here, no documents here. Platform tickets $1, £1 હોવું જોઈએ ને. એ ડી કંઈક બીજું જશે. 1 day to be given up on leaving the platform. Okay. મારી સાઈડ માણસો હતા. મારે હા ઓલા લોકો સાથે વાત કરવી છે. એ અચ્છા નહીં જઈ શકીએ આપણે બહાર? ઓ અચ્છા એ મેપ ખુલી ગયો આપણે અહીંથી વધારે ગયા બહાર તો. હા એટલે નહીં જવાતું. Yeah. Cool. अच्छा sorry. Okay. So now The whole train just disappeared. It's unbelievable. આ નવું ગયું હતું આ લોકોએ મિસ્ટર હોમ્સની બદલે. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car ordered by a private party. It Oh. is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. એટલે Was there ખાલી anything wagon. exceptional about Sorry, any of the carry on. passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. ઓકે હા શું કહેતો હતું? એટલે એ ખાલી વેગન જ ઈ મિસ્ટર રોબિન્સને કરેલી આખી ટ્રેન નહીં પણ હા. હા હા You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. ઓકે ચાલો બ્રિડલિંગ્ટન. ઓ બહુ દૂર છે યાર. બ્રિડલિંગ્ટનથી આપણને પેસેન્જર્સનું ખબર પડી જશે પછી આપણે જોઈએ વેગનથી કંઈક ખબર પડે છે કે નહીં. ટેબ દબાવવાથી આવે છે કે શું? ના રિટ્રીવ કાંઈ નહીં ચાલશે. બ્રિડલિંગ્ટન સ્ટેશન અહીંયાના સ્ટેશન માસ્ટરને ખબર હશે ને કે અહીંયા ડીલે કેમ થઈ ટ્રેન. હા નોટિંગહામમાં છે આપણે ઓલમોસ્ટ. Railway post bags. હા બસ આટલી જ છે. આ ટ્રેક્સ પર આવી ગયા આપણે. એ વોટસન રહી ગયો. આવશે કે નહીં અહીંયાથી? એ ગ્લિચ. ઈ ભાઈ ટેલિપોર્ટેશન યુઝ કરે છે. કાકા
ઓકે આ નથી ખુલતું મારે પેલા બહારનું આ એક દરવાજો હા અહીંયાથી આપણે આવ્યા અને આ વેરહાઉસમાં પેલા જઈ આવ્યા એટલે આ 2 દરવાજા પતે આપણા કાંઈ છે જ નહીં. ઓકે નથિંગ ઇન ધ વેરહાઉસ અહીંયા ટ્રેન સર્વિસમાં આપણી પાસે નોર ટ્રાવેલર્સ હોટેલ ઓકે કુલ મારે ઓ પેસેન્જર ઓકે એગ્રી થશે તો વાત બોલો. મિસ્ટર રોબિન્સન બી અહીંયા છે ઓહો બોનસ ઓકે અહીંયા અંદર બી જવાય છે સોરી જોવે જ કેવો આપણને જો ને ચાલ This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. શું થયું ભાઈ? ચીપ ટિકિટ બી ખબર પડી ગઈ એને જજ કરેલી હતું. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. હા એટલે કંઈક તો બીજો લોચો છે. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes, they were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. એટલે ફેક હશે ટિકિટ માસ્ટર અને આ ટ્રેન કેન્ડલ કરવા માટે બીજા બધા નીકાળી દીધું હશે. હા So yeah. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Australian heart. Rich clothes. હા મને લાગ્યું જ તો. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes, it was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay. You mentioned a directors' board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype.
and they seemed wealthy enough to do business with. સ્પેનિશ લુકિંગ પીપલ કહેતો હતો ને એટલે કદાચ મેક્સિકો કે એવું કંઈક હશે. South. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. ટ્રેન માસ્ટરને વાત કરી જોઈએ આપણે. ઓહો આવી ગયા છે. હા કરીએ આપણે વાત કરીએ પછી ડિડક્શન્સ કરીએ. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. પેલા ઘૂરી લઈએ. Clothes, rich clothes, cheap clothes, clean clothes. Instructions. ટ્રેની લાગે છે. Inks મજે. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Rookie station master. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I
I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. કઈ લેંગ્વેજ છે? હા એટલે કદાચ આમ જલ્દી જલ્દીમાં ટાઈપ કર્યું હોય કે એવી રીતે છુપાઈને ટાઈપ કર્યું હોય ને એવા ટાઈપનું છે કે અરાઇવ્ડ એટ ચેસ્ટરફિલ્ડ રેલવે સ્ટેશન છે ઈ. હા ચેસ્ટરફિલ્ડમાં લાઇનર 324 જ છે આપણી. દેટ અરાઇવ્ડ એટ 0:30 અને ડિપાર્ટેડ એટ 0:35. બરાબર. બટ The insurance policy for Robinson's machine. Oh. A significant sum. ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રોડ પોલિસી. A telegraph. શું હતું? કેટલું છે? ઓ જોઉં તારે. એટલે એમાં લખ્યું છે અમાઉન્ટ 50% હતું ઇન્સ્યોરન્સ ઓર્ગેનાઇઝ 50% of its value. 15,000 pounds. Okay. ઓકે મને છે ને હવે પાછું જરાક એક બે ડાયલોગ્સ રીવિઝિટ કરવા છે. They stayed here whole night, આમ તેમ, apart from the passengers. Okay. પણ કેમ? I have no idea why and it delayed the train, but the worst of it is... Okay. Indeed, this train is a regular line, but yesterday everyone was asked to get off the train here at my station. એટલે ડિલે થઈ. ઓકે બહુ બધા લોકો ઉતરતા હતા એટલે ડિલે થઈ. અને everyone was told to like ઈ સ્ટેશન પર ઉતરવાનું કીધું. that was ઓલો ટિકિટ માસ્ટર. I think ટિકિટ માસ્ટર એ પૈસા ખાધા હશે યા તો ફેક હશે. હા. અને શું જોવે શું છે તારે? ખાલી લાસ્ટના એક બે મેં ફોલો નહોતા કર્યા કે શું કહેવા માંગે છે. ઓકે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ સ્કોલ્ડેડ ધ ટિકિટ ઇન્સ્પેક્ટર ફોર ઓકે એન્ડ દેન લેટર ઓન રિસીવ્ડ ધ મોસ્ટ હા માય કલીગ એટ ચેસ્ટરફિલ્ડ સ્ટેશન એટલે નોટિંગમથી ચાલુ થઈ. અત્યારે આપણે બ્રિડલિંગ્ટન છે પછી ઓકે ચેસ્ટરફિલ્ડ આવ્યું હશે અને એની પછી લંડન હશે એટલે વોટ એવર યુશામ અને લંડન ચેસ્ટર એન્ડ ધ નેક્સ્ટ સ્ટોપ અલોંગ ધ લાઇન. ઓકે ગોટ ઇટ. ઓકે કુલ. તો આપણે ચેસ્ટરફિલ્ડ જઈ શકીએ છીએ હવે. ખાલી આપણે હવે ડિડક્શન્સ જોઈ લઈએ. ટ્રેન વેનિશ વિથ પીપલ સ્પેશિયલ વેગન નો ટ્રેસીસ ઓફ ટ્રેન ચિલિયન સ્ટેડ ઓન ધ ટ્રેન અને ચેસ્ટરફિલ્ડ ટેલિગ્રામ. Train vanished with people and no traces of train. ના મને સ્પેશિયલ વેગન અને ઓલું લાગે છે નો ટ્રેસીસ ઓફ ટ્રેન. અચ્છા એ બી નથી. ટ્રેન વેનિશ્ડ વિથ પીપલ અને ના તું હજી ઓલા પર જ છે. હા હા એ જ છે. આ મેં ટ્રેન વેનિશ વિથ પીપલ અને ચિલિયન્સ વાળું કર્યું. Okay, હા the Chilean stay on the train was just a coincidence. The train conductor overlooked them. Nah. Oh no. Chileans were left. The directors of the Chilean Barcazas company were intentionally left on the train. The controller removed all passengers from the... yes, obviously. Okay, એક મિનિટ હજી એક બાકી હશે ને કંઈક તો હશે ને યાર. નો ટ્રેસીસ ઓફ ટ્રેન અને ચેસ્ટરફિલ્ડ ટેલિગ્રામનો કંઈ જ લેવા દેવા નથી. ચલ તો આઈ ડોન્ટ થિંક વી હેવ એનીથિંગ નાઉ.
Okay, cool. Okay. Yeah, cool. ઓકે ચલો તો મને લઈ જાઓ ચેસ્ટરફિલ્ડ. હા ચલો હવે ચેસ્ટરફિલ્ડથી બી નીકળી ગઈ છે. હા, according to the telegram. બહાર પેલા જોઈ લઈએ આજુબાજુ બધું. ઓકે અહીંયાથી સીધા ટ્રેક્સ આવે છે. ઊભું ત્યાં જ ઊભો રહે વોટસન, આવું 1 મિનિટ. અહીંયા 3 દરવાજા છે અને અહીંયાથી બી પાછા ટ્રેક્સ છે. પેલા બેઝિક બતાવી દેવા દે મને. ઓકે આ દરવાજામાં કંઈ નથી. એક જ મિનિટ. લોક્ડ. ઓકે The whole trip. This bin is full of empty bottles. ઓહો દારૂની અહીંયા બી ઉતાર્યા હશે કે શું? ચિલિયનને અહીંયા ઉતાર્યા છે? જોઈએ. A fishing advertisement. A telegraph. ઓકે I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. એટલે આ રેફરન્સ માટે જ આઈ ગેસ ટેલિગ્રાફ આવે તો મોર્સ કોડ બાજુમાં રાખ્યો છે. અચ્છા મોર્સ કોડમાં ટેલિગ્રાફ આવ્યો તો ડીકોડ કરવા. હા પણ મનથી એનું હશે કંઈક કે આ ટ્રેન માસ્ટર બરાબરથી ભણેલો નથી કે ફેક છે કે એના માટે હશે. એનીવે જોઈએ. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour Who does 32 this? train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. માયરો લાગે છે આને. ક્લીન ક્લોથ્સ, રેડ નોઝ, રિંગ. ઓહ ફ્લાસ્ક દેખાઈ ગયો એમાં મને. મેરીડ અને હવે હાથ કે જૂતા બતાવો. ઓહ ફિશિંગ લાઇન. શું છે? ફિશિંગ લાઇન. ઓકે. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Binge drinking. Yeah. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. આખું ડસ્ટબિન આ જ ભર્યું છે.
ચેસ્ટરફિલ્ડ ટેલિગ્રામ અને ચેસ્ટરફિલ્ડ માસ્ટર કરી જો. The train passed through Chesterfield station despite our being unsure of if they sent the report. Never passed through Chesterfield station. The station master was drunk and his testimony seems unreliable. Oh, I cannot decide. અત્યાર માટે તો મિસ ઓલું કરી દે. અચ્છા અત્યારે સિલેક્ટ જ નથી કરતો. ઓકે ઓકે કરવું છે એ બેવથી કાંઈ બનશે નહીં. મને નથી લાગતું કે આ બેવથી કાંઈ હા બનશે નહીં. આ તો હું ખાલી કહેતો હતો કે ઓકે જેવી હોય પણ ઠીક છે રહેવા દે જે છે એ આપણે પછી ચેન્જ કરીશું. યા ચેસ્ટરફિલ્ડ પહોંચી પણ હવે આપણને ખબર નથી કે એક જ મિનિટ આનો ફર્સ્ટ ડાયલોગ શું હતો ચેસ્ટરફિલ્ડ સ્ટેશન પર નો હા were there any passengers who got off that particular train ઓકે તો કોઈ ઉતરું નથી એવું આ કે છે ઓકે No, nobody, it seems to me, although I did not leave my office. ઓકે ઓકે એટલે કોઈ ઉતરું નથી ખાલી ઈ લોકોએ ચેક કર્યું ઓકે કુલ એટલે એ બી ટ્રસ્ટવર્ધી નથી જૂઠું બોલતો હા 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 ટાઈમ્સ લેટ્સ ઇટ યાર કાંઈ બીજું તો મળવું જોઈએ ને યાર હા એક જ મિનિટ આમાં તો બધું બ્લોક wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham station? Well, yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. Well, that is it. We didn't see the train itself. Oh, but... Oh, Holmes, I'm a little confused. Set up. એ જ કાર્ટ હતી આઈ થિંક આ વેરહાઉસમાં આ ટાઈપની જ કાર્ટ આ કાર્ડ જેવું આવ્યું હશે ને સીટી મારીને પતાવી દીધું હશે સ્પેર પાર્ટ્સ ઓફ અ હેન્ડ કાર અને નો ટ્રેસીસ ઓફ ટ્રેન fake train experiment. The dismantled handcar seems directly connected to our mystery. Reconstruct the handcar to see if it can imitate the vanished train. Let's go. Yes. Okay. મજા આવશે. તો ટાસ્ક આવી ગયો છે આઈ ગેસ આપણે જે હરેક વેરહાઉસમાં જઈને જોયા આવ્યા ને લોકોમોટિવ એનું છે આખું ઓકે હવે આ બનાવવાનું છે આપણે એમ ને ઓકે હેન્ડ મેકેનિઝમ જોઈન્ટ કરવાનું શું છે એટલે બીજું બધું જો રોટેટ કર અને જો વ્હીલ્સ ને લગાડી જો ઓ આજુબાજુનું બી છે હા ઓબ્જેક્ટ ને ચૂઝ કર અને પછી લઈ જા ઓકે ગોટ ઇટ ઓકે તો આ વ્હીલ્સ છે આપણી પાસે પાછળના વ્હીલ્સ હશે સ્મોલ ગિયર છે અચ્છા સ્મોલ ગિયર છે હેન્ડ મેકેનિઝમ છે દેટ્સ ઇટ ને ઓકે 3 વસ્તુ નાખવાની છે તો પેલા વ્હીલ્સ નાખ દઈએ આપણે પાછળના વ્હીલ્સ હા યુ મીન અહીંયા હા I should use the appropriate object here. વ્હીલ્સ થઈ ગયા અરે એક મિનિટ યાર
I think this already is a better car than Stroll's Aston Martin. બ્રેક્સ બી છે. બ્રેક્સ તો આપણે બ્રેક્સ ક્યાં જાય? આ કેમ મને ટ્રેન બનાવવાનું કે છે? મને નથી આવડતી. ઓ એક મિનિટ, લખ્યું છે ને સ્મોલ ગેર હાઉસિંગ, તો સ્મોલ ગેર. હા, હવે હેન્ડ મિકેનિઝમ જોઈન્ટ, હેન્ડ મિકેનિઝમ જોઈન્ટ ઓકે. અને બ્રેક્સ વુડન બેઝમાં હોય. કયો બોર્ડ? હા રાઈટ વુડન બોર્ડ. ઓકે, અને બ્રેક્સ અહીંયા. Nice. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. We need to attach a headlight and a steam whistle. હા હા, પાછળ નહીં જવાય મારાથી. મળશે ને હેડલાઇટ અને સ્ટીમ વિસલ ક્યાંકથી તો. ઈ નાખવાની છે રાઈટ આપણે હજી. યા, તો આઈ થિંક ઈ હું કરું ચેક અહીંયાથી કંઈ મળતું હોય તો. જો ટ્રેન સ્ટીમ વિસલ મળી ગઈ અને હેડલાઇટ બીજે હશે. અરે ચલો સરસ. ઓકે લેટ્સ ગો. વોટસન યાર, ઇન્સ્ટોલ સ્ટીમ વિસલ. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. ઓકે, નથી હજી તો વિસલ સેટઅપ કરે છે. ફાયર એક્સટિંગ્વિશર દેખાય તને ક્યાંય? આવી રહ્યું. I need something long for the headlight to be attached. અરે હમણાં તું ફાયર એક્સટિંગ્વિશર માંગીને ગયો મારી પાસેથી. નથી નથી, તો ઈ વેરહાઉસમાં એક્ચ્યુઅલી જેટલું બી દેખાય છે ને પહેલા બધું જોઈ લે હરેક કોર્નર એનો. ઓકે, મારા મમ્મી જેવી વાતો કરે તું. લોંગ પોલ, ચલો. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. ઓકે, The headlight is attached. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, Blow. let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. વાહ, બની ગઈ આપણી ટ્રેન. હેડલાઇટ ચાલુ કરવી પડશે. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings.
Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It makes us extremely unpopular with our driver. ફેક ટ્રેન સ્પેશિયલ વેગન, ફેક ટ્રેન અને સ્પેર પાર્ટ્સ. Spare parts. Yep. Nice. હા. So I think હવે બે નહીં થતા? ના. Okay. ચલો આર્કાઇવ્સ આપો ભાઈ. અચ્છા. Now we have two maps. We must combine them properly. ક્યાં છે બીજો મેપ? ઓકે. ઓ અચ્છા એટલે આ લાઇન્સ જોઈન કરવાની છે આપણે. આઈ રહી. હા મળી ગયું. અરે એક મિનિટ. આ સ્ક્રોલ જેવું છે. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. એનો તો કઈ મતલબ નથી. હા. ઓકે. ઓ ભાઈ સાહેબ. બ્રિડલિંગ્ટન થી ચેસ્ટરફિલ્ડના વચ્ચે એણે એક રેલવે સ્વિચ કીધી. પછી અહીંયા આ કઈ સ્ટેશન છે? એક સ્ટેશન છે એક ચેસ્ટરફિલ્ડ અને ઇવશમ વચ્ચે. અને ઇવશમ પછી આ છે, પણ આનો તો કઈ મતલબ નથી લાગતો હજી સુધી મને. પણ જોઈએ આપણે. તો મને તો લાગે છે કે અહીંયા જ ના ખબર નહીં. ચલો તો આ વચ્ચે જઈએ કે પછી આ સ્ટેશન પકડવું છે તારે? કોઈ બી. ઓકે. રેલવે સ્વિચ. હા પહેલા રેલવે સ્વિચ જોઈએ. એટલે ચેસ્ટરફિલ્ડ ના આજુબાજુનું બતાવીએ બધું. એક મિનિટ. હા. યપ. ચેસ્ટરફિલ્ડ બ્રિડલિંગ્ટન એના વચ્ચેની આ સ્વિચ. એક મિનિટ. ચેસ્ટરફિલ્ડ બ્રિડલિંગ્ટન એટલે અહીંયાથી ગાડી આવી, અહીંયા જતી હતી અને અહીંયાથી લેફ્ટ મારી એને માઇન્સ માટે. ઓકે. Mines. This is interesting. આવી રીતના જવાનું છે આપણે? હા નહીં ને, એ જ ને. ઓકે. અહીંયા ટી કરીએ આપણે. The switch is rusted, but it still works. ઓકે. આઈ એમ નોટ અવેર કે હવે હું શું જોઉં. જો અહીંયાથી આવી ટ્રેન, અહીંયા માણસ ઊભો હશે સ્વિચ ચેન્જ કરવા માટે. તો અહીંયા એના આજુબાજુ ફૂટસ્ટેપ જોવાના છે? ના, ઇમેજિન કરવાનું છે આપણે. હા જો ટ્રેન આવી, માઇન્સમાં ગઈ. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. હા ટ્રુ. તો હવે માઇન્સ જઈએ આપણે. ઓ યા. ઓકે. એ અહીંયા કઈ આવ્યું હતું? ના. ઓકે. કુલ.
આ વધારે ઓપન છે ને ફર્સ્ટ કેસ કરતા. હા, વધારે જગ્યાઓ પર જવાનું. હા, ઓલામાં 3 જ હતું. બટ વોઝ અ ગુડ સ્ટાર્ટર. આ ફર્સ્ટ કેસ હોત તો હા. ફાટી પડત આપણે. હા. તો માઇન્સ જવું છે? હા હા હા, હું ખાલી વિધિની રાહ જોતો હતો, એને કહી દો. આપણે ઓકે. બ્રિડલિંગ્ટનથી ચેસ્ટરફિલ્ડના વચ્ચેની સ્વિચ ગઈ હતી. એ સ્વિચથી આપણને ખબર પડી કે એ માઇન્સ તરફ ગાડી જઈ શકે છે. એટલે અહીંયાથી ગાડી આવતી હતી, બરાબર? અહીંયાથી આ તરફ આવતી હતી. તો અહીંયાથી કોકે સ્વિચ કર્યું હશે જેનાથી આ સીધી જવાની બદલે લેફ્ટમાં ગઈ હશે, અને લેફ્ટમાં માઇન્સ છે. તો હવે આપણે માઇન્સ જઈએ છીએ. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Mm-hmm. This is an administrative panel. See what it says. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. WEA coal company, એમ ને? WEA coal. These mines belong to them. Nothing interesting here. અરે કંઈક તો મેજર કરવાનું છે. હા, The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. હજી બાકી છે, ગ્રીન નથી થયું. A lightly loaded vehicle came this way. ઓકે. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Okay. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Okay. એટલે આની આગળ નથી એવું ઈ કે છે. હા, આની આગળની નીકાળી દીધી છે. ઓકે. એટલે અહીંયા આગળ જતી હશે પણ એના પાછળ પાડી દીધું છે. પેકેજ ત્યાં આવશે ને પછી તું એ બધા આવે છે પછી ઓલું યેલો કલરનું હશે ને કાંઈક તો. હા, પણ નથી લોડ થતું. બસ અહીંયા અટકી ગયું. આ 3 આવ્યું. હવે આવ્યું. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson,
Could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. શૂટર તો ભાઈ તને હર કેસમાં બનાવવાનો. Dynamite. એટલે ડાયનામાઇટથી આ બંધ કર્યું છે એ લોકોએ, માઇન બંધ કરી છે. ઓ તો એના અંદર હોઈ શકે ટ્રેન અને પછી બંધ કરી દીધી. માઇન્સ વર બ્લાસ્ટેડ, માઇન્સ કોલેપ્સ્ડ. The mines were collapsed to hide the train. Dynamite was used after the train was moved inside. Or mines were collapsed with dynamite. Somebody wanted to close them intentionally. આપણે પહેલા કન્સીલમેન્ટ ટ્રાય કરીએ. Yeah. અરે હજી નહીં યાર, કંઈક તો થા મેચ. રેલ્સ ટુ માઇન્સ આર મિસિંગ. ઠીક છે. કાંઈ આ માઇન્સનું આખું એક્સપ્લોરેશન થઈ ગયું, બીજું કઈ બાકી છે? જોઈએ આપણે. ત્યાં આપણે એ પેકેજ ફોડ્યો પછી કાંઈ દેખાય છે? ત્યાં તો આઈ થિંક થઈ ગયું. અરે યા થિંક અહીંયા બધું થઈ ગયું. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ. અરે નથિંગ. આ શું છે? માઇન ગાર્ડ્સ. ઓકે. metal box. This box must be the safe. Let's open it. Okay. હા પણ મને હજી ખબર નથી કે આપણે કઈ રીતે કરતા હતા. જો ઓકે આ લાઈન મેચ કરું છું બધા સાથે. હા થઈ ગયું. બસ આ એક લાઈન થઈ ગઈ. હવે આની આઈ થિંક ઓકે કૂલ થઈ ગયું. વાહ. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could. ગવર્મેન્ટ વાળું થઈ ગયું ને. We inform you that the representatives of the Barcazas group are granted free access from now on. This company is the future owner of the mines. Also, starting from today, a no trespassing rule is upheld against any representative of the Caracal corner. The preliminary contract of sale has been cancelled. Okay. પેલા કેરેકલ સાથે કર્યું હશે, પછી બાર્કઝાઝે લઈ લીધી. ઓકે. બીજા પેજ પર શું છે? બે પેજ હતા. Do not provide any explanation. This information is confidential. Okay. Okay. Cool. Okay, I think this is it. Okay. Okay, nothing. માઇન્સનું તો બધું છે અહીંયા. હવે કાર્કઝાઝને ઓલું ઇલેક્ટ્રિસિટી વાળું ઇક્વિપમેન્ટ બી જોઈતું હતું અને એ લોકોએ માઇન બી ખરીદી એમ ને. પડી જાય છે અહીંયાથી તો. ત્યાં કેવી રીતે જવાનું? નથી બ્લોક્ડ ઓફ છે. રિંગ પતી ગયો. યા અને અહીંયાથી તો પાછું આપણને ઓલું કરે છે ને. યા અહીંયાથી બી આમ કરે છે અને અરે ઓલું લેટર મળ્યો એના પછી ક્લૂઝ આવ્યા છે કોઈ? મેક્સિકન્સ વર્સિસ ચિલિયન્સ અને રેલ્સ ટુ. ના મને નથી લાગતું કંઈ બી મેચ થશે.
ના હા યા બરાબર છે. હા આ હજી એક જ છે. આને સાબોટાજ કરીએ તો કંઈ લિંક થાય છે? ના. અને આને પાસ્ટ ચેસ્ટરફિલ્ડ કરીએ તો? ના. ઓકે. ના આઈ થિંક આપણે જે સિલેક્ટ કર્યા છે અત્યાર સુધી બરાબર છે. હા અને ત્યાં ત્રણેય મિક્સ થયું અને મને 5 ચાન્સ આપ્યા ને તો હું બંધ કરી દઈશ ગેમ. ઓકે તો હવે જોઈએ. સોલ્વ ધ મિસ્ટર, ફાઇન્ડ આઉટ વોટ, examine the site branch that leads to the quarry at the station between. Use the telegraph to discover more about the WEA coal company. Okay. Examine the site railway branch at Evesham. Okay. એટલે આપણે એટલે બધા 3 માંથી 2 બેસિકલી બ્રાન્ચ. પેલા કહે છે કે મેપ, તો આ બધા મેપ ને જોઈ આવો હા તમે, બધા મેપ પોઈન્ટ્સ ને જોઈ આવો. હવે આપણે સ્ટેશન જવાનું છે. ડોનકાસ્ટર. મેન ગેટથી જ નીકળીએ હવે તો. ચલો. સીધો કટસીન. A funny character. He looks anxious. And એન્ડ this scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. અચ્છા ઓલા શિપ જેવું છે લાસ્ટ કેસમાં. હા sombrero. સમબ્રેરો બનાવવાની છે. અરે બરાબર છે. હા અને એ સિગાર આ સાઈડ આવશે. આ ઉપર નીચે થાય છે અને આ આમ તેમ થાય છે. બસ આ ત્યાં વચ્ચે. હા બસ ના ઓ હા નહીં મેં એ તો જોયું જ નહીં. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already Eh? know the name of this man? Holmes, you amaze me. Exactly. No, Watson, I refer to the cigar. Okay. It is Cigar, huh? Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. ઓકે તો હવે ashtray, piece of board This paper. ashtray is full of ash and cigar stubs. ત્યાં દારૂ મળેલી ને અહીંયા સિગાર A મળી છે. greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Those Chilean wine, they think they can snatch the એક્ઝામિન future કરતો આઈ of થિંક our વધારે company. ક્લિયર Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. જો તે મને ના વાંચવા દીધું. This આ તો એ ashtray is મેનુમાં full આવી of ગયું. ash and cigar stubs. મેનુમાં જઈને આ જાય આરામથી. ઓલા હા
જો જતું રહ્યું. અગર આ કેસ મારાથી સોલ્વ ના થયો ને અચ્છા એમ એ ગેમ નો ઇશ્યુ છે. એ વાંચવાનું અલગથી ક્લિયરલી આપવું જોઈએ. ના આપણે ક્યાંથી અહીંયાથી એન્ટર થયા ને? ના હોર્સ રેસિંગ. ઓકે, ડર્બી વર્બી. Newspaper articles on horse racing, hurdle, steeplechase, and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. A telegraph. ટેલિગ્રાફમાં આપણે ઓલું નહોતું કરવાનું? હા યુઝર ટેલિગ્રાફ ટુ અચ્છા ઓકે કોલ જ કરવાનો હતો. ઓકે. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Okay, there are two companies, the Barcazas and the Caracal, a Child and a Mexican. Both wanted to purchase the coal mine. The Mexican had disabled an initial deal and had prepared all the papers. However, the Chilean group, aided by their influential, managed to snatch a concluding deal for the mines. Okay. Mexican versus Chilean અને આ સિંગલ એટલા. The Mexicans held no grudge against the Chileans. Business is ના આ તો મને સિલેક્ટ બી નથી કરવું. ના આનું બીજું નહીં આવ્યું. આવશે હજી ફાઇન્ડ કરો. હા કઈ ફાઇન્ડ કરશું ને ત્યારે 50-50 થશે. नहीं झूठ बोल रहा है. બોલો માણસ ક્યાં ભાગી ગયો? આપણે ક્યાંથી આવ્યા હતા? Holmes, look. અરે યાર. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. હા એક જ મિનિટ ઊભો રહે આવું પાછો. હું અહીંયાથી આવ્યો હતો ને. ત્યાંથી એન્ટર થયા. યસ. અને અહીંયાથી લેફ્ટમાં એક જ ડોર છે. અહીંયા બી એક જ ડોર છે. ઓકે તો બેવ હવે સ્ટેશન પર જ લઈ જાય છે આપણને. ઠીક છે. સ્ટેશન માસ્ટરને પહેલા વાત કરી. આ બી બધું જોઈ લેશું આપણે. વેરહાઉસ બી હા. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. મેલનકોલી નાકને જોઈને ક્યાંથી મેલનકોલી? મિસિંગ બટન યાર. આ તો ઠીક છે ને. રિંગ માર્ક બિચારો. ક્લોથનું આવશે ને ક્લીન ક્લોથ્સ નહીં? No something there. નીચે શૂઝ માં જવા. આ જ સર્કલ ફરે છે. હા નો વોચ. ઓકે એક મિનિટ. મેક્સિકન કરું. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? બરાબર. આટલા દિવસ રહ્યો એ.
Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon. Addiction to what? Horse racing. Horse racing, so yeah. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Okay. Map jo map. બીચ આપણે ક્યાં છે અત્યારે? ડોનકાસ્ટર. ઓ હા, ડોનકાસ્ટર. અને પહેલા ત્યાં ખાડો હતો, એ ખાડોના બદલે ઈ લેક ફ્લડ થઈ હા ગઈ છે, રાઈટ? હા, ઓકે ઓકે. આ ફ્લડ છે, આ લેક હતી. અને ઈ ક્વોરી એટલે ઈ અહીંયા ખાડો ક્વોરી. ભરાઈ ગયો. એટલે ત્યાં બી હોઈ શકે ટ્રેન એમ ને? હા, ક્વોરીના અંદર બી હોઈ શકે. સારું, આ કેસ મોટો લાગે છે મને. હા. એક સ્ટ્રીમમાં તો નહીં પતે મોસ્ટલી. Railway post bags. યાર This post bag belongs to the station master. A letter to lawyer. In reply to your last warning letter, I wish to assure you that I shall soon honor all of the latest installments that I need to pay according to my debts. The station master appears to have found himself in some financial trouble. My darling, I ask you to trust me with this time. I shall soon have more than enough money to repay the house mortgage. It's only a matter of days. You may continue living in the house without me, since that is your wish. Please know that I still care about you and hope that you will forgive me one day, despite of all the harm I have caused in recent years. Okay. Okay. ભાઈ સાહેબ, જરાક ઉપર નીચે ડોનકાસ્ટર ટેલિગ્રામ શું હતો? ડોનકાસ્ટર ટેલિગ્રામ એટલે ડોનકાસ્ટરે જે મોકલ્યો હતો ટ્રેન આવવા પર, એ આપણને હજી નથી ખબર. ઓકે. ડોનકાસ્ટર માસ્ટર રિસીવ્ડ મની. ઓકે. ઓ વાવ. ઈ કીધા ખબર પડી? એની બેટિંગ ટિકિટ બહુ મોંઘી છે ને, ઓકે ઓકે. તો he cannot afford that, so he got money from somewhere but we don't know how. Flooded quarry, ટેલિગ્રામ સાથે કંઈ લેવા દેવા નહીં, સ્પેશિયલ વેગન સાથે કંઈ લેવા દેવા નહીં. એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે આ બેઉ કરી શકીએ. ઓ નહીં થાય, મને થયું એવું હશે કે ક્વોરીમાં છે, કહી દો. ઓકે. રિસીવ્ડ મની ફ્રોમ ધ કોલ એન્ડ ચિલિયન્સ? નો. ડોનકાસ્ટર કરી દો. Okay, past Doncaster, missed Doncaster. No idea. The train passed through Doncaster station. The train master reported it. The train never passed through Doncaster station. The station master said perhaps he was bribed with the money he desperately needed. True. I cannot deny this. પણ આપણે મને લાગે છે
હમણાં બધા જ ક્લૂઝ લઈ લઈએ એન્ડ ધેન વીલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ માઇન્સ અગેન એન્ડ ધેન એક પતાવીએ, કેમ કે આ આપણે વચ્ચે ડોનકાસ્ટરનું નહીં નાખી શકીએ, કેમ કે હજી વી આર નોટ ઇવન શ્યોર ઓફ ચેસ્ટરફિલ્ડ. હા બરાબર છે તો. પણ એ મેક્સિકનમાં જૂઠું બોલ્યો ને, ઓલા આટલો દિવસથી મેક્સિકન એના રેલવે સ્ટેશન પર છે અને પછી કે છે ના મને નથી ખબર મેક્સિકન અહીંયા. ઈ બી છે. યા ટ્રુ. યા આઈ think we should start with Burlington again once we check beach and everything. એ આપણે વેરહાઉસ જોયો અહીંયાનું? હા હા જોયું. નતું કઈ. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. ઓહ, મેક્સિકન છે ચીલેથી. તો ચીલેનો જ હશે ને, ચિલિયન્સમાં નો સાઈડ થી હશે. પણ મેક્સિકન હતો ને યાર, મેક્સિકન વર્સિસ ચિલિયન્સ છે તો. પણ મેક્સિકન તો આપણે કીધું ને કે મેક્સિકન ઓરિજિન. સ્ટ્રોંગ બિલ્ડ, સ્માર્ટ ક્લોથ્સ, રિંકલ્સ. નહીં આને રિંગ માર્શિયલ આર્ટ્સ એમ. એટલે આને ફાઇટ કરવાનું છે ને. એક્સપેન્સિવ સિગાર. But you are Mexican. રેસિસ્ટ. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? મેક્સિકન સિગાર. Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. ઓહ, I will નથી stay પહોંચી. here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. પણ એને એક મિનિટ પાછું મને I was to meet my fellow compañeros who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. એનો મતલબ ટ્રેન અહીંયા નથી પહોંચી ડોનકાસ્ટર. ખબર નહીં. એટલે ઓબ્વિયસલી ખોટું બોલે જ સાચું બોલે જ એ વાળું તો હશે જ. આપણે એન્ડ સુધી નહીં શ્યોર થઈએ. હા પણ યા જસ્ટ વન મોર હિન્ટ. લેટ્સ ગો. શું કહે છે? હા મિસિંગ નાખ દો ઓલામાં. મિસ ડોનકાસ્ટર. ધ ટ્રેન નેવર પાસ થ્રુ ડોનકાસ્ટર સ્ટેશન. લાઇટ એન્ડ સેલ્ટ ઓફ ફેન્સ. હા મને આ લાગે છે. ઓકે. ઘણામાં મિસ આપણે મિસ ચેસ્ટરફિલ્ડ કરી તો મિસ ડોનકાસ્ટર બી ઓબ્વિયસ જ થઈ જાય. પણ હા જોઈએ. હા એ જ માઇન્સ નું જે કન્સીલમેન્ટ. સાબોટાજ બી હોઈ શકે. હવે આ મેક્સિકન્સે સાબોટાજ કર્યું હોય કે અમને ના મળ્યું તો તમને બી ના આપીએ. છે એનું કંઈ? યસ. નથિંગ યેટ, પણ હોઈ શકે. સો ઓકે, વી આર નોટ શ્યોર ઓફ એનીથિંગ ઇન્સ્ટેડ ઓન અનલેસ ડોનકાસ્ટર. કરવું છે હજી?
હશે ક્લૂઝ તો હશે. સસ્પિશિયસ મેક્સિકન એટ ડોનકાસ્ટર અને હા ચિલિયન્સ. હા મેક્સિકન. અરે હા જો આના બે આવ્યા. મેક્સિકન્સ આર એંગ્રી, હેલ્ડ અ ગ્રજ અગેન્સ્ટ. યસ. તો ચિલિયન્સ હતા રાઈટ ટ્રેનમાં, તો એ ચિલિયન્સ નું વેઇટ કરતો હતો અને ચિલિયન્સ ટ્રેનમાં આપણે લેફ્ટ થઈ ગયા હતા, એ આપણે સિલેક્ટ કરી. એ ના ના ચિલિયન્સ વર લેફ્ટ. ડેફિનેટલી આ જ છે હમણાં તો. The Mexican organized the Chileans to stay on the train. That is why the controller removed all of the passengers. Okay. This is a Mexican trap. Okay. Makes sense. Cool. Wanna go to the beach? Yeah, काफी complicated plot છે આનો. હા. બીચ ફ્લડ જોવાનું છે ફાઇનલી. અહીંયાથી જવાય છે એ ફ્લડમાં? શું કહે છે તું? અહીંયાથી જવાય છે ફ્લડમાં? ક્યાં ફ્લડ? એટલે ચાલતા ડોનકાસ્ટર થી ઓલું ફ્લડમાં જવું છે. બતાવેલું ને? ઓકે. હા એટલે બીચ અધર સાઈડ ઓફ ધ ફ્લડ છે, તો પેલા આ સાઈડ થી હા, જોઈ એ લઈએ આપણે. કારણ કે ખુલ્લું હતું. અહીંયા રહે છે ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી. કુલ. ના આઈ થિંક આપણે બીચ જ જવાનું છે. હા Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Okay. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Nothing interesting here. અરે મારે ખાલી મેજરમેન્ટ લેવું છે યાર. Nothing interesting. Nothing interesting here. ક્યાંથી લઉં? Nothing interesting અરે here. No. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. લે તો એને મેજરમેન્ટ તો ના લેવા દીધું. લાર્જ ટ્રક લોડેડ વિથ મટીરિયલ્સ અને ત્યાં પણ એ બધું ગ્રીન થઈ ગયું છે ત્યાં. હા ઓકે ઓલું આવ્યું જ નહીં. હા એટલે હવે ઓપ્શન જ નથી આવતું એટલે બરાબર છે. આઈ રહી કેરેજ. ઓકે અહીંયાથી તો નથી ઘૂસાતું. પણ શું સીન છે? વોટસન ક્યાં ગયો? એ ટેલિપોર્ટ થશે ને? Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. ટ્રુ. ઓલા કેરેજ ને એક્ઝામિન કરવાનો ઓપ્શન હતો ને? હા હતું. કોસ્ટલાઇન રિફ્યુઝ લેફ્ટ ઓન ધ સેન્ડ. Las A Zarpas. label with the name Las Zarpas. સારું ઓકે. હવે વેટ આપણે એટલે ઇન્સ્પેક્ટ બીચ કમ્પ્લીટેડ છે ને ઊભો રે. An abandoned gypsy caravan. અચ્છા This place was abandoned fairly recently.
એ બ્લડ સ્પોટ્સ, બ્લડ સ્ટેન્સ છે, કોઈનું જૂતું પડ્યું છે. ઓકે, એટલે અહીંયા ડેમ બ્રીચ થયું હતું. યાર અંદર જઈને જોવું હતું મારે, નથી જવા દેતું આ. ખારી લાગે છે યાર સ્પેશિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ ફ્લડેડ ક્વોરી, સ્પેશિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ જ હતું ને. ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. કેમ આટલું જ? હા, બોટ ટ્રીપ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. An advertisement for lake cruises. હા, કેમ કે આ લેક હતી. ઓકે, અહીંયા સંડાસ બાથરૂમ, અહીંયા બી બોટ. ઓકે, કેવું સ્માર્ટલી લોકોએ બધું પ્લેસ કર્યું છે કે અહીંયાથી આગળ નહીં જવાનું. ઓકે, એટલે આ ડેમ તોડ્યો છે, બસ આટલું જ મળ્યું અહીંયાથી યાર. થોડોક હું નથી સેટિસ્ફાઈડ અહીંયાથી. તો આમાંથી તો કોઈ ક્લૂઝ બી નહીં આવ્યા. ઓ લાસ્ટ ઝારપાસ મળ્યું, એટલે મને લાગે સ્ટેશન માસ્ટરનું જ કંઈક હિન્ટ હશે કે વોટ એવર. સર્ચ આર્કાઇવ્સ. આર્કાઇવ્સમાં જવાની છે, વેગનના પાછળમાંથી જોઈ લઈએ આપણે. Okay, a last Zarpa's label was found at the beach. Okay, first electric railway opens, bankruptcy of 1883, Dawson and Elligan. First, okay, કયા વર્ષનું હશે? હલા આ તો બહુ જ રેન્ડમ નથી. ઇમિગ્રેશન કઈ સુધી છે? ઓકે, લાસ્ટ ઝારપાસ તો યાર The Adventures of Sherlock Holmes જોયું તે 1892 માં? હા હા, ઈસ્ટર એગ જ હશે. ઓલું બ્રાઝિલનું હતું, ઈ બ્રાઝિલનું જોવું છે, એટલે બીજું તો કઈ નોર્થ સાઉથ અમેરિકાનું નહીં દેખાયું. એટલે આમાં બી 3 છે. એટલે ઓ હા, કેમિસ્ટ્રી, એન્સાઇક્લોપીડિયા અને ન્યૂઝપેપર. કેમિસ્ટ્રી, પોઈઝન્સ એન્ડ ટોક્સિક, વૂડ્સ એન્ડ ઇન્જરીઝ, ક્રિમિનલિસ્ટિક્સ, માર્શલ આર્ટ્સ, માર્ક્સ એન્ડ સિમ્બલ્સ. હા, હોઈ શકે. The divine syndicate, religious symbols, skulls and bones, garden supplies. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Okay, સારું. એટલે રિસર્ચમાં નથી, ન્યૂઝપેપર્સમાં નહીં. બહુ મોટું છે, ઉભો રહેવું આ જોઈ લો. એન્સાઇક્લોપીડિયાઝમાં જશે. એમાં બી આર્ટ, ઇકોનોમિક, સાયન્સ નહીં ને? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બ્રિટિશ આર્કિટેક્ટ્સ. My search should be મંજુ ડેમ બનાવ્યું હશે એ આર્કિટેક્ટે ભાઈ, સોરી. એન્ટિક આર્ટ ઓફ બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ, હાઉસ ઓફ પાર્લામેન્ટ, અર્લી રાઇલે, ધ વર્ક ઓફ એડવર્ડ આર્મિટેજ. ઠીક છે, હજી આગળ હતું ને હજી. ઓકે, આર્ક એન્ડ આર્ટ. ઓ હતું એ. ઓકે આર્યું લાસ્ટ ઝારપાસ છે. હા,
ટેકનોલોજીમાં ધ લાસ્ટ ઝારપાસ બાર્જીસ આર લીડર્સ ઇન હેવી ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. ધ લાસ્ટ ઝારપાસ લેબલ બિલોંગ્સ ટુ ધ મેક્સિકન કેરેકલ હુ કવર શિપિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, સર્વિસીસ એન્ડ માઇનિંગ. તો એ વેગન બેસિકલી લાસ્ટ ઝારપાસ નું હતું, જે કેરેકલ નું હતું, હા, અને એ આમાં જતું રહ્યું લેકમાં એમ. એટલે ડેમ તોડવા માટે મેક્સિકન્સ આવ્યા હશે એનું કેરેજ લઈને, અને પછી કેરેજનું કંઈક લેબલ વેબલ તૂટી ગયું હશે. Here it is. Okay. મસ્ત બુક બનાવે છે ને. ફ્લડેડ ક્વારી અને મેક્સિકન. અરે વોટ? સ્પેશિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ જો મેક્સિકન કેરેકલ. હા, હે ભગવાન. વેરી બિગ વેબ. ઓકે કુલ, બટ યા ધીસ હેલ્પ્સ. હવે આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ કે અહીંયા આપણે કેમ આવ્યા. ઓકે, તો ડોનકાસ્ટર, અને હવે ઈવશમથી બી આગળ જવાનું છે, તો ક્યાં ઈવશમ જઈએ હવે નેક્સ્ટ? હા જોઈજો, ઈશમ થ્રુ જવાતું હશે. એક મિનિટ. એક્ઝામિન ધ બ્રાન્ચ એટ ઈવશમ. એક્ઝામિન ધ સાઇડ બ્રાન્ચ એટ ક્વોરી એટ ધ સ્ટેશન. આ તો કર્યું આપણે. આ નથી થયું. દેટ મીન્સ એક્ઝામિન ધ સાઇડ રેલવે બ્રાન્ચ લીડ્સ ટુ ધ ક્વોરી એટ ધ સ્ટેશન. ઓ, ક્વોરી નથી, ફ્લડેડ છે એટલે નથી થયું. હા, ક્વોરી ફ્લડેડ છે એટલે નથી થયું ને. એક્ઝામિન ધ સાઇડ રેલવે બ્રાન્ચ એટ ઈવશમ તો કરીએ, પછી જોઈએ. ઈવશમ કરીએ. અરે The entire train has disappeared. ત્યાં જો દરવાજો છે, અહીંયાથી આગળ ટુવર્ડ્સ લંડન, એટલે રાઈટ જવાનું છે. ક્યાં દરવાજો છે? જો ત્યાં વુડન દરવાજો છે ને ઓલા ઝાડના બાજુમાં. હા હા, રાઈટ. ઓકે, અહીંયા બી બે છે. રાઈટ જઈએ પેલા. ઓકે, વેટ. હા, પાછળ આવો ભાઈ. હવે જુઓ. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. ઇમેજિન કરવાનું છે. ના, એમાં બી કંઈ છે નહીં. આપણે જઈએ, આ સાઈડ જઈએ. હા, આવ્યું. Traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Okay. Zarpas. This road should lead to the town of Evesham. તો ખોલ.
તો અહીંયા શું મળ્યું? This is a disassembled warehouse near Yusham. That was a truck. ઠીક છે. અરે હા, જો અહીંયાથી ગ્રીન જતું રહ્યું, અહીંયાથી માઇન્સ ખોલ્યું. આ એક ગ્રીન બાકી આ છે. બાકી છે. પણ યાર The whole train just disappeared. Okay. It's unbelievable. ના મળ્યું કઈ? એટલે અહીંયાથી ક્લૂમાં કઈ એડ થયું હશે, પણ હજી આપણું ઓલું બાકી છે, ડોનકાસ્ટર. ના, ઓ એ બી નથી થયું એમ. તો આ તો યુઝલેસ હતું ને? ખાલી એવું કે ઓલી જે લાસ્ટ ઝારપાસની હતી, એટલે સોરી મેક્સિકન્સ અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે ઇન શોર્ટ. મેક્સિકનની જે બાર્જીસ હતી સેમ કાર્ગો હોય કે બીજી કાર્ગો હોય વોટ એવર, કેમ કે ઓલી કાર્ગો તો ત્યાં તૂટી ગઈ હતી ને. બરાબર. એટલે મેક્સિકન બાર લાસ્ટ ઝારપાસ લઈને ફરતા હતા અને ઓકે. હા. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? ઓહ, ટ્રેન ટ્રેક બનાવવા માટે. શું બનાવવા માટે? ટ્રેક બનાવવા માટે. કઈ ટ્રેક? સ્ટોલન રેલ ટ્રેક હતું ને? ઓ હા હા હા, હા, તો એનાથી ટ્રેક બનાવવા માટે કે ક્યાંક લઈ જાય ટ્રેનને. બરાબર છે. તો સ્ટોલન રેલ ટ્રેક અને રેલ્સ ટુ માઇન્સ આર મિસિંગ ના. ઓહ, ઈ જ હતું. Somebody stole the rails to temporarily cover the missing section of the railway into the mines. ઓ બાપ. તો મિસ ચેસ્ટરફિલ્ડમાં નથી. Miss ચેસ્ટરફિલ્ડમાં નહીં પહોંચી ટ્રેન, બરાબર? ત્યાં બેવડો હતો ઓલો. માઇન્સમાં ગયો ઓબ્વિયસલી, કરેક્ટ. હા. પણ માઇન્સના એ લોકોએ તોડી કાઢ્યા અને માઇન આખી કન્સીલ કરી કાઢી. ઓ sabotage is still valid એમ. The train is sealed underneath the collapsed mines. Oh ભાઈ. એટલે આ તો હા, એટલે હવે કેવું થશે કે ઓ ફાઇનલ. ના ભાઈ ના, બેક કર. જે ઓલા 3 છે ને કે 3 અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જાય છે ટ્રેનને, ઈ 3 આપણે ગોતવાનું છે. હા, એટલે આ બેસિકલી કે છે કે માઇન્સ ના અંદર છે. હજી એક આવશે કે ક્વોરી ના અંદર. હા હા. ત્રીજું અને ત્રીજું આવશે કે સીધું સિટીમાં જતી. ના, સિટીમાં તો ના જાય ટ્રેન. ના, બે જ છે. બે જ છે. એટલે ડોનકાસ્ટર હજી બાકી છે ને, ઓલું ગ્રીન ડોટ. યા હવે પકડું. હવે સમજાયું કેસ. તો પતી જ ગયો છે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ. હા, હવે થવા આવ્યો. ક્યાં છે મેપમાં ભાઈ? ડોનકાસ્ટરમાં ટુવર્ડ્સ ધ ટ્રેક જવાનું છે આપણે. એટલે જે સામે ગયા હતા ઈ જ ને? હા, એ જ ફ્લડ ના સાઈડ, રાઈટ? હા, ત્યાં કંઈક રહી ગયું છે મતલબ. અહીંયા નથી જવાતું, અહીંયા બી નથી જવાતું. પણ અહીંયા અંદર આવવા દે છે એટલે કંઈક હશે. કાંઈ નથી થતું ઇન્વેસ્ટિગેશન? ના, ઇન્વેસ્ટિગેશન તો પહેલા કરી જોયું હતું. તો બીજું શું બાકી છે અહીંયા ડોનકાસ્ટરમાં? વાતો કરી જો લોકો જોડે બીજું. પાછો જઈએ વાતો કરવા. ખાલી જોઈ લઉં બીજું કોઈ
એન્ટ્રી એક્ઝિટ નથી ને? હું અહીંયા જો. This railway branch Yes. should lead to the quarry. Let us take a look. Yep. The rail Nice. is rusted and looks old, but the railway is still usable. ઓકે. હું આજુબાજુ જરાક જોઉં છું કે કંઈ આ મળે છે કે નહીં. અને અહીંયા ટ્રેક્સ મિસિંગ છે ઓફકોર્સ. The railway ends here. That is strange. તો માર્ક્સ રેલવે ના જ છે. ઓકે. આઈ થિંક આ પછીથી બનાવી હશે મને એવું લાગે છે. હા, જે ઓલા એડિશનલ છે ને સ્ટોલન, હવે એ જ છે. કાં તો સ્ટોલન માઇન્સ માટે નાખી છે, કાં તો સ્ટોલન અહીંયા નાખી છે. ઓકે ચલો, મળી ગયું. સ્ટોલન રેલ ટ્રેક ફ્લડેડ. અરે એક્ઝામિન કરવાનું બાકી છે તે. શું એક્ઝામિન કરવાનું બાકી છે? ઓલી રેલ ટ્રેક. ના, ઓકે. ઓલું કરી જો શું કહેવાય તે અહીંયા ટી દબાવી જો ત્યાં ઈ. પાછો જાઓ. સ્ટાર્ટિંગથી 1 મિનિટ ઉપર સ્વિચથી. હા સ્વિચ. હા, The switch is rusted, but it still works. ઓકે. અહીંયા ઇમેજિન કરી દો. હા ઓલ્ડ રેલવે ટુ ધ ક્વોરી અને સ્ટોલન રેલ ટ્રેક, બરાબર કે ફ્લડેડ ક્વોરી? હા બેવું કરી જોઈએ. હા, આ મલ્ટી સિલેક્ટ થયું ને. હમ રેલવે ટુ ધ ક્વોરી, રેલવે ઇન ટુ ધ માઇન્સ, સ્ટોલન, somebody stole the rails to temporarily cover the mines, somebody stole the. હા ઓકે. એટલે અગર માઇન્સ માં કર્યું ને આપણે તો માઇનમાં છે ટ્રેન. હા માઇનમાં છે, બટ હું એમ સોચું છું કે શું રીઝન હોઈ શકે કે માઇનમાં નથી ને ક્વોરીમાં હોઈ શકે ને વાઇસ વર્સા એમ. હા ઓબ્વિયસલી દેટ ઇઝ મિસિંગ. છે ને બંને. The train could have been sunk in the flooded quarry at Doncaster. The train cannot be sunk in the flooded quarry because the old railway that leads there is missing some rails. Okay. આ સ્પેશિયલ વેગન નું મતલબ કાંઈક તો બાકી છે ને, બધા ક્લૂઝ તો યુઝ જ નહીં કરે આપણે. હા, એ તો પછી ઓલું થવાનું જ હતું, કારણ કે આપણે કન્સીલમેન્ટમાં માઇન્સમાં ચૂઝ કર્યું છે કે માઇનમાં કન્સીલ થયેલી છે. ઠીક છે, તો ત્યાં જઈને પાછું જો કઈ આવે છે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં. આ બેમાં તો મને તો લાગે સીધું ફાઇનલ જ ખુલશે, હે ને? હા. અરે હા, ઓફ કોર્સ. ચલો ને આ તો જે હતું પહેલા એ જ હતું ને. યા ઠીક છે. એઝ અ બિગર પિક્ચર આપણે હજી પાછું એકવાર ક્લૂઝ જોશું. હા ઓકે. અહીંયા ઇમેજિન થાય છે ઓલા ટાઈમની જેમ. ના ને. ઓકે. અને ત્યાં ઓલા ટ્રેક્સ ના ત્યાં ઇન્વેસ્ટિગેટ કરી દો જે ઇન્ટરસેક્શન. ના ત્યાં ફ્લડ ના ત્યાં ક્વોરી ના ત્યાં. અહીંયા હા આ જે મિસિંગ ટ્રેક્સ છે ત્યાં નહીં ને કાંઈ. ઓકે, તો જો બે પ્લોટ છે. એક મિસિંગ ઓફ ધ ટ્રેન બીકોઝ ઓલાનું રોબિન્સનનું ઇન્વેન્શન હતું એમાં, બરાબર. અને એક મેક્સિકન વર્સેસ ચીલેની જે રાઇવલરી છે કે મેક્સિકન શું. હા, ઇઝ રોબિન્સનની.
કે હા, અને રોબિન્સનની ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી બી કોકે છુપાઈડી હતી હા બાય ધ વે. કેમ ત્યાં મળી? એટલે હા, આનું એક ઇલેક્ટ્રિક કંપનીનું તો અલગ જ છે, ઇલેક્ટ્રિક ઇન્વેન્શનનું વર્સિસ મેક્સિકન ચિલિયન્સની વોર જે ચાલુ છે અલગથી. હા, તો યાર તો હવે મને એવું લાગે છે કે અગર આપણે બે અલગ કરીએ તો માઇન્સને બ્લાસ્ટ કરવાનું રીઝન ખબર છે આપણને, મેક્સિકન્સ અને ચીલેનું વોર, પણ ક્વોરીને ફ્લડ કરવાનું રીઝન નથી ખબર આપણને. હા, અગર આપણે ઓલું કરીએ તો પણ ટ્રેન એનું એક જ રીઝન હોઈ શકે કે કદાચ ટ્રેન છુપાડી છે. ટ્રુ બીજું ટ્રુ કોઈ રીઝન મને નથી મળતું. ટ્રુ, કેમ કે મેક્સિકન ચિલિયનમાં ક્વોરી ફ્લડ કરીને શું મળવાનું એ લોકોને? એજ. પણ બીચ પરથી આપણને તો લાસ્ટ ઝારપાસ મળ્યું હતું, એટલે ત્યાં મેક્સિકનની પ્રેઝન્સ તો છે. બીચ પર લાસ્ટ ઝારપાસ મળેલું એ લોકોએ ડેમ બ્રીચ કર્યો હે ત્યાંનો. હા, નહીં, આ પ્રેઝન્સ તો હતી પણ આ રોબિન્સન સાથે પાછી વાત થાય. ચાલ આની સાથે વાત કરીએ, અહીંયા કંઈક મળે ને. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. અરે યાર, રોબિન્સન પાછળ છે. હા હા, એ તો અહીંયા નહીં, ચેસ્ટર ફિલ્ડમાં હતો, પણ મેં કીધું હજી એક વેરહાઉસ જેવું કંઈ મળે તો ઠીક છે. બ્રિડલિંગ્ટનમાં હતો કે ચેસ્ટર ફિલ્ડમાં હતો? ના, બ્રિડલિંગ્ટનમાં હતો. ચેસ્ટર ઈશામમાં નહોતો ઈ, કારણ કે સૌથી પહેલા ઈ જ મળ્યો ને આપણને. પણ હા, ના, આમાં ચેસ્ટર ફિલ્ડમાં હતો. બરાબર. ના, ચેસ્ટર ફિલ્ડમાં તો ઓલો બેવડો હતો. એટલે સોરી, બ્રિડલિંગ્ટન નામ છે જે સેકન્ડ સ્ટેશન પર આપણે ગયા હતા ચાલુ કર્યા હા પછી. હા, ચાલુ આપણે યુશમથી કર્યું અને સેકન્ડ ઇઝ ધીસ. હા, એ જ. યા, સાઈડ વેઇટિંગ રૂમ. હાઈ રહ્યા. It's a scandal, an absolute outrage. ઓહો, આપણે ત્યારે જ પૂછવાનું હતું. ઓકે. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Archives. અને એની લગેજ રૂમ માંથી એનું ઈ સર્ચ કરવાનું. હા, ચલો લગેજ રૂમ. અચ્છા, ના જો આરામથી લિફ્ટ લગેજ છે, વેરહાઉસ છે. તો ઓફકોર્સ નહીં હોય. લેફ્ટ લગેજ, લેફ્ટ લગેજ એટલે ઓલું, હા આ છે. ના, આ તો સ્ટેશન છે. સ્ટેશન માસ્ટર ક્યાં હતો તો? હા, જઈએ પાછળ. Don't touch anything, please. ક્લૂઝમાં આવ્યું છે કઈ?
હા, પણ આ સ્પેશિયલ વેગન સાથે ઓલું થશે 100% જે બી મળશે એ. કારણ કે સ્પેશિયલ વેગન આની જ હતી. Move from here until I receive. આપણે આનું શું કરવાનું છે? આર્કાઇવ્સમાં જઈએ ને? ઓકે. મને લાગે છે આની આર્કાઇવ્સ ગોતવી પડશે. કોની? એક સેકન્ડ જો તું પણ એક્ઝામિન ટુ ડુ ઓહ સોરી ઓકે. એક્ઝામિન રોબિન્સન્સ લગેજ એટ બ્રિડલિંગ્ટન લેફ્ટ લગેજ રૂમ. યા ઓકે. હા તો લેફ્ટ લગેજ રૂમમાં જ જવાનું. ગયા તો આપણને હતા કેમ નહીં હમણાં. દેખાયું તો? હા ક્યાં છે અહીંયા એનો લગેજ? હા એ હા રહ્યું. રે હા અંધેડા ત્રણ એવું. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. લે ચલો બધા લોક પર એક જ છે. કુનાલનો ફેવરેટ છે. આઈ રી લાઈક એ લાઈન પકડી. ચલો આ રાઈટ લાઈનથી ચાલુ કરીએ જ આપણે. હા હા ઓ બાપ અરે પિક લોકર બની ગયા છે હવે. લોક પિકર હોય કે પિક લોકર હોય? લોક પીકર. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. ઓકે એક્સક્લુઝિવ સેલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ. આખું જ વાંચીએ. ધીસ ઇઝ એન એક્સક્લુઝિવ સેલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ Exclusive sales contract. regarding the Regarding- prototype invention dedicated to appliance supplying company in an autonomous way. Emerson Electric Company, the buyer, understand that they are purchasing this device as is and are in agreement. Mr. Robinson, the seller, is not responsible for any problems that may arise in the prototype after the purchase, whether or not those issues were known by either party at the time of purchase. Wah, nagai. The buyer is obligated to make prepayment in amount of 10% of the prototype price in advance upon signing the agreement. The remainder should be transferred within a month term. Okay. Mr. Robinson is the seller. એ તો ખબર જ હતી. ઓકે બીજો પેજ. થઈ ગયું? હમ This is an exclusive. ઓ આ બધી કોપીઝ છે કે આ અલગ અલગ જણે સાઇન કરી છે. ઓકે Yet another exclusive sales contract. ઓ અલગ જણને વેચ્યું છે અલગ બ્રો. અલગ જણને વેચ્યું છે. પ્રોટોટાઇપ કેમ? લોકોને વેચ્યું છે. રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોટોટાઇપ ઇન્વેન્શન ટુ આમાં આ સેલર જ છે ને? હા આમાં બી સેલર જ છે. હા પણ કરી છે તો બી તો દબાવ. Mr. Robinson is the seller. ઓકે Yet another exclusive sales contract. એક મિનિટ ઓલું કોને વેચ્યું હતું? એને હોંગકોંગને વેચ્યું હતું. આ હવે એ બારકાઝાઝને વેચે છે. Mr. Robinson is the seller. પેલું કોને આ વેચ્યું હતું એને? ચિલિયન કંપની છે. આ ઓલી જ બારકાઝાઝ જે ચાઇલ્ડની છે એ હા, ચિલિયન છે એ જ. હા બરાબર. પેલું કોને વેચ્યું હતું યાદ છે ને? આવશે આવશે ચાલ ને. તો પાછું ટર્ન કર ને પાછળ પેજ. નથી થતું. Yet હા, એટલે another circle-માં ફરતું exclusive રહેશે. sales contract. આ મેડિસિન જનરલ ઇલેક્ટ્રિક કંપની છે. Mr. Robinson Ah, is madam. the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. પાછું જો. Prototype has insurance. Prototype has many customers. હે આ શું બે વસ્તુ મેચ થઈ ગઈ? પ્રોટોટાઇપ હેઝ ઇન્સ્યોરન્સ અને અરે સોરી પ્રોટોટાઇપ હેઝ મેની કસ્ટમર્સ અને સ્પેશિયલ વેગન. બંનેવ થઈ ગયું. હા ઓકે તો બરાબર હતું ને. Robinson's Robinson's motive. Oh, the loss of the prototype Will will bring bring a a lot of easy money to Mr. Robinson thanks to the insurance. Oh, insurance fraud. Okay. The multiple fraudulent exclusive contracts.
Loss of the machine is a disaster for Mr. Robinson. Even though he planned this fraud, he has lost far more than he could gain. The insurance will not cover the total cost of the product. Okay, યાર ત્રીજું ખુલ્લું બ્રો, માઇન, ક્વોરી અને રોબિન્સન. હા, એ તો ખબર જ હતી ને કે યા તો એ જ તો મેં તને કીધું. એક તો એ રીઝન છે કે આ લોકોનું બેવનું ફાઇટના વચ્ચેનું ટ્રેનમાં કઈ થયું છે, અને બીજું કે આ ટ્રેન ના પૈસા, ઇન્સ્યોરન્સ થી પૈસા લેવા માટે મિસ્ટર રોબિન્સને આ બધું કરાયું. બેમાંથી એક જ હોવાનું હતું. બસ આનો ક્લુ નહોતો મળી રહ્યો. હવે આઈ થિંક આપણા પાસે બધા જ ક્લુ છે, પણ all clues in the case. Please proceed. ચાલો હવે આપણે આ જ કરવાનું છે. સારું. Okay. From clue 1, the Chileans were coincidence તો નતો. આ Chileans were left પાક્કું છે, બરાબર? પણ ચિલિયન એ લોકોના એક કોન્ટ્રાક્ટર બી હતા ને. જો ને પાછું કઈ કઈ કંપનીઝ ને વેચેલું. આ ચિલિયન બાર્કસાઝ જ હતા જેને વેચેલું. તો બસ એક જ કંપની જાણીતી હતી ને ચારમાંથી. 4 કોન્ટ્રાક્ટ્સ હતા, એમાંથી એક જ કંપની જાણીતી હતી, રાઈટ? આપણને. હા. ઓકે તો ઓબ્વિયસલી પ્રોટોટાઇપ લેવા આવ્યા હશે. હા. તો પણ અગર પ્રોટોટાઇપ લેવા આવ્યા હોય તો પછી બધાને નીકાળવાની શું જરૂરત? અને ચાલ ચિલિયન્સ અંદર હશે તો એ અંદરના ચિલિયન્સ ગયા ક્યાં? એને તો પૂરી નાખ્યા ને, એટલે જ્યાં બી હોય ચિલિયન્સ ઓલા વેગનમાં જ છે. એટલે આમાં મિક્સ થયું છે. આણે ફ્રોડ કર્યો ચિલિયન્સ હારે, પણ ત્યારે ચિલિયન્સ અને મેક્સિકનની બીજી વોર ચાલતી, તો મેક્સિકને બીજા બધાને કાઢ્યા અને ચિલિયનને નાખ્યા. હા, એટલે એ એક પોસિબિલિટી છે કે અગર આપણે એ વિચારીએ ને કે આ રોબિન્સને ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રોડ કર્યો છે, તો મેક્સિકન્સ નું તો કઈ આવતું જ નથી, બરાબર? કે ભાઈ ચિલિયન્સ ને વેચ્યું, ચિલિયન્સ પ્રોટોટાઇપ લેવા આવ્યા અને ટ્રેન ને છુપાડી દીધું, પતી ગયું. મેક્સિકન નો કોઈ રોલ જ નથી. બટ અગર આપણે એ સમજ્યું ને કે આ વોર ના લીધે ટ્રેન નું કઈક લોચો કર્યો છે આ લોકોએ ચિલિયન્સ ને મારવા માટે, તો મેક્સિકન આવે છે કે ચલ રોબિન્સન વેચતો તો આ લોકોએ ટ્રેનમાં ઓલું કર્યું, લેવા આવ્યા, અને મેક્સિકને જાણી લીધું એટલે અહીંયા આવીને એ લોકોને મારી દીધા. રાઈટ. તો આઈ થિંક મને એ વધારે લાગી રહ્યું છે. હા, ઓકે. તો ચિલિયન્સ વર લેફ્ટ, અને અહીંયા ધ લોસ ઓફ પ્રોડક્ટ વિલ બ્રિંગ અ લોટ ઓફ. ઓકે, અને આમાં રોબિન્સન્સ મોટિવ નથી, રોબિન્સન ઇઝ અ વિક્ટિમ છે. વિક્ટિમ, હા. અને મેક્સિકન્સ આર એંગ્રી. આ 3 પરફેક્ટ છે. ઓકે. હા. ઓકે, હવે મિસ ચેસ્ટરફિલ્ડ. મને આ બરાબર લાગે છે, મિસ ચેસ્ટરફિલ્ડ. અચ્છા, એક સેકન્ડ. આ ક્યાં હતું? ક્વેરી ક્યાં હતી? ક્વેરી હતી ડોનકેસ્ટર. તો એટલે ચેસ્ટરફિલ્ડ ને પાસ થઈ ગયું હશે, બરાબર ને? હા, અગર ક્વેરીમાં જવું હોય તો. હા. ઓકે. મને તો આનું હજી બી નથી ખબર. મને બી કન્ફ્યુઝન છે. મને હજી બી નથી સમજાતું કે ચલ અગર આપણે માઇન્સ ને છે ને ડિસ્ટ્રક્ટ કરવાના 2 રીઝન છે. એક તો બેવની રાઇવલરી અને એક ટ્રેન છુપાડવા માટે, બરાબર? ક્વોરીને ફ્લડ કરવાનું કોઈ બીજું રીઝન મળી જ નથી રહ્યું મને. ખાલી મેક્સિકનનો જ રીઝન ક્વોરી ફ્લડ કરવાથી શું મળવાનું? હા, એકવાર ચેસ્ટરફિલ્ડ બ્રિડલિંગ્ટન થી ગાડી નીકળી ગઈ, ઈ પછી આનો કોઈ મતલબ નથી. કોણ છે? રોબિન્સનનો. હા, એટલે રોબિન્સન માટે જે થયું છે એ બ્રિડલિંગ્ટન પહેલા થયું છે. એટલે ઓબ્વિયસલી હવે દેટ મીન્સ કે માઇન્સ અને બીચ બંનેમાં રોબિન્સનનો હાથ નથી, રાઈટ? ઓકે, તો એ તો આપણે કરી જ લીધું છે. આપણે ચાલ વિક્ટિમ કરી દીધું છે. હા. પણ હવે આપણે એ ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ટ્રેન માઇન્સમાં છુપાડી છે કે ક્વોરીમાં. પણ હવે આમાં ઓકે, ઓલા એક ખોટું કીધું છે કે નહીં નથી ખબર ને, દારૂડીઓએ. એણે આપણને ટ્રેન સ્ટેશનનું ઓલું મળી શકે કે સ્કેડ્યુલ? કેમ કે આપણી પાસે ટાઈમ્સ છે કે ક્યારે આવીને ક્યારે નીકળી.
પણ આઈ ડોન્ટ થિંક હો તો ખબર પડી જાત એ ક્લૂમાં આવી જાત આઈ ગેસ. સિંગલ જ છે એમાં બી કંઈ આવવું જોઈએ ને આમ તો. હા barges. Mexicans had recently utilized barges at the lake probably to transport something very heavy. હવે ઈ ખબર નહીં. Okay, road into the mines. Somebody stole the rails to temporarily cover mines or quarry. Quarry કરશું તો નીચે જતું રહેશે. હા ચાલ ઓપોઝિટ કરી તો જોઈએ કે શું સ્ટોરી બને છે. શું પણ સાબોટાજમાં શું સ્ટોરી શું છે સાબોટાજની? સાબોટાજની સ્ટોરી છે કે એ લોકોએ ચિલિયનને ઘાલ દીધા અંદર માઇનમાં. collapsed by dynamite. Somebody wanted to close them ઓહ intentionally. હા સેબોટાજ એટલે તમને નહીં તો અમને બી નહીં. હા બરાબર. ઓકે પછી સાબોટાજ ઈ મને લાગે છે કે ચલ થઈ શકે કે માઇન્સ ને એ લોકોએ સાબોટાજ કરવા કર્યું પણ ટ્રેન લોકોએ ક્વોરીમાં છુપાડી એમ. હા તેનો મતલબ ચેસ્ટરફિલ્ડ પાસ થયું. હા એટલે ઓલું જુઠ્ઠું નહોતો બોલતો એમ ને. દારૂડિયો. અને આ કેન cannot બી be સંક sunk એટલે cannot be sunk નું શું હતું રીઝન? કઈ નહીં રીઝન કઈ નથી. The train cannot be sunk in the flooded because the old railway that leads there is missing some rails. Let's પણ એ તો બનાવી શકે ઈ આના ઉપર છે. હા અહીંયા આપણે રેલવે કોને આપીએ છે ને માઇનને આપીએ છે કે બીચને આપીએ છે એના હિસાબે આ કેન નોટ બી સંક આવશે. હવે આના હિસાબથી આ આવ્યું ધ ટ્રેન હેઝ બીન સંક ઇન ધ ફ્લડેડ ક્વોરી. બધા જ ક્લૂઝ યુઝ થઈ ગયા અહીંયા. ખાલી બાર્જેસ ઓકે બાર્જેસ બી યુઝ થઈ ગયું. ખાલી એક રોબિન્સન ઇઝ અ વિક્ટિમ અલગથી રહ્યું છે અને બીજા બધા જ ક્લૂઝ આમાં યુઝ થઈ ગયા. આઈ થિંક ધીસ શુડ બી આર આન્સર. ઇવન આઈ થિંક ધ સેમ. હવે આમાં હરેક લૂપ પતાવે છે ને આપણે કે રોબિન્સન પતી ગયો. માઇન્સમાં એ લોકોએ ખાલી બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સના લીધે માઇન્સ બંધ કરી અને પછી તો પછી એટલે આ બે અલગ વસ્તુઓ કેમ કરી કે માઇન બી બંધ કરી અને પછી ક્વોરીમાં નાખ્યું. માઇન બંધ કરવાની જ હતી તો પછી તમે ત્યાં જ નાખ દો ને ટ્રેનને બી. એ નથી ખબર મને પણ આઈ ડોન્ટ થિંક વી હેવ એની ક્લૂઝ. હા એટલે હવે આમાં મેક્સિકન્સ સીલ્ડ ધ ચિલિયન્સ, મેક્સિકન્સ ડ્રાઉન્ડ ધ ચિલિયન્સ. તો આપણે ડ્રાઉન્ડ કરીએ છીએ રાઈટ? હા એટલે આ બે કન્ક્લુઝન આપણે બનાવ્યા છે હજી સુધી જે બે યલો નીકળ્યા ને યલો સર્કલ્સ એ આ બે છે. એટલે નાવ ઇફ વી ચેન્જ આર આ તો ખાલી ઓલું યુઆઈ માટે છે કે ઇફ વી ચેન્જ એનીથિંગ વી નીડ નોટ ચેન્જ એવરીથિંગ. આપણે અહીંયાથી જ સિલેક્ટ કરી લઈએ. સમજી ગયો. ઓકે મેક્સિકન ટ્રેપ તો જો હવે સેમ ક્વેશ્ચન આપણે ઓલામાં બી પૂછી શકીએ છીએ રાઈટ કે અગર ચલ માઇન્સમાં ઓલું કરી દીધું એ લોકોએ ટ્રેપ કરી દીધા તો ક્વોરીને ફ્લડ કરવાનું શું જરૂરત હતી? એનો તો કોઈ બીજો રીઝન બી નથી. આમાં તો ચલ બીજો રીઝન બી છે કે ચલ સાબોટાજ. Actually, yeah. હા that makes sense. તો ડ્રાઉન જ કર્યું છે. આઈ થિંક મેક્સિકન્સ ડ્રાઉન્ડ ધ ચિલિયન્સ. They broke the mines because of તમને નહીં તો મને બી નહીં અને એમાં રોબિન્સન ઘલાયો. Let's go. Okay, Mexican drowned the Chileans. It was carefully planned murder. The Mexicans called the Chileans and sank the train in a flooded quarry to hide their crime. To hide their crime? Which crime? એટલે મેક્સિકને ચિલિયન્સને મારી દીધો અને પછી ટ્રેનમાં મારીને ઓકે. Blind justice. The Mexicans' inhumanity towards the Chileans has cost many lives. We must act quickly, contact Lestrade and allow the police to perform their loud and swift justice even at the risk of international conflict. Of course not. A criminal organization such as this cannot be confronted directly. It requires a delicate approach. Give Mycroft the chance to resolve the conflict, even though it might be protracted and okay. Yes. Let's go.
Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Mm-hmm. Okay. Well, the case is solved, and we shall be heading home. And may we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. આને પૈસા લીધા હતા ને ખોટું બોલવાના. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! ઓ ડોજ કરવાની આપણે બુલેટ્સ. સોરી, હું લેટ પડ્યો. બ્રો યાર, ના નતું કરવાનું મારે. How dreadful. 2 dead bodies. Can I not undo this? Terrible ending to such a great case. no, we can. There, It's my it. dear fellow. It is all right. You did your best. Nah, I didn't. Replay ending. Replay, हाँ. ના એના હાથ પર મારવાની હતી. મારો હાથ બી નતો માઉસ પર. લા. ઓ આર યુ કિડિંગ મી? અહીંયાથી આવશે? હા. આઈ થિંક આ સારું છે. લાઈક અગર આપણે બેઉ એન્ડિંગ જોવો હોય સિનેમેટિકલી, બેઉ કરી શકે આ રીતે. જે તા લાસ્ટ ટાઈમ થયું હતું આપણા જોડે બેસિકલી. Then the case is solved. Well, no, I did not. હા, અને જસ્ટ અ ડિસ્ક્લેમર, આ લાઈવ સ્ટ્રીમ છે એટલે આ મેક્સિકન ચિલિયન્સ વોટ એવર વી આર સેઇંગ ઇઝ જસ્ટ રિલેટેડ ટુ ધ ગેમ. Along with the train. But how do you intend to prove... Oh, no. Well, the case is ઓકે, આ કટ સીન બી આપણે જોયેલો છે. અગર કોઈને જોવો હોય તો બેક કરીને જોઈ લેજો પ્લીઝ. Yes, the gentleman carries some vital information. Your...
ઓકે એટલે આણે મેક્સિકનને કીધું કે એક ચિલિયન રહી ગયો છે. હા. થાય આપણે ગન ચલાવવાની જરૂર નથી, આપણે ઠાઈ બોલી લીધું હોત ને તો બે ડરી જાય. એન્ટ્રી જોઈ શર્લોકની તો. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Let's go. Boom. Oh, baap. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a... Call back. Nice one. Okay. 23 હતા લાસ્ટ ટાઈમ 16 જ હતા. 16 જ હતા. સ્પેસ કરીને જોઈ જો. રાઈટ છે કે નહીં? Yes, we are right. Woohoo! Okay, so 2 out of 2 right. Let's go.